participants that's with us today. I represent EU-financed International Trade Center project, and this is a special project which is called Ready to Trade, and this is carried out in Eastern Partnership countries. Եվ շատ չձանձրացնեմ ձեզ, որպեսզի ավելի շատ ժամանակ թողենք մասնագետին, հակիրճ ներկայացնեմ, թե այսօրվա միջոցառումը ինչ նպատակ ունի. So I don't want to take much of your time, and I'll leave time to our expert. I would like briefly to describe how our proceedings will take place today, how we're going to work. Այսօրվա միջոցառումը ավելի մեծ վեբինարի մի մասն է, եւ այդ ընդհանուր վեբինարը նվիրված է e-commerce կոչվածին, այսինքն էլեկտրոնային առևտրին եւ դրա բաղկացուցիչներին։ Իհարկե ավելորդ է երկար պատմել, թե ընդհանրապես այսօրվա միտումներում կամ առավել ստացված իրավիճակում որքան կարեւոր են e-commerce կարողությունները եւ գիտելիքները։ So our today's session is part of the bigger event, which is E-Trade webinar. And it's needless to say how important that topic is, particularly today under the current circumstances. Եվ այսօրվա եւ միջոցառումը կվարի Աղեթի միջազգային կենտրոնի փորձագետ պարոն Մուհամեդ Էսֆիհը, ով երկարամյա փորձ ունի աշխատանքի, կոնկրետ աշխատանքի կազմակերպությունների հետ e-commerce, այսինքն էլեկտրոնային առևտրի հետ կապված խնդիրներում խորհրդատվություն մատուցելու եւ գիտելիքներ փոխանցելու մասով։ Այսօրվա կոնկրետ հատվածը նվիրված կլինի էլեկտրոնային լոգիստիկայի հարցերին, իսկ վաղվա արդեն միջոցառումը, որ բոլորիդ նորից խնդրում եւ որդորում եմ անպայման նույնպես մասնակցել, նվիրված կլինի էլեկտրոնային վճարային եղանակներին եւ դրանց կոնկրետ ադապտացմանը Հայաստանի իրականությանը։ Եվ առհասարակ ամբողջ այս շարքը կառուցված է ոչ թե ընդհանուր ինչ-որ տեղեկություններ փոխանցելու, այլ կոնկրետ Հայաստանի իրականությունը հաշվի առնելով էլեկտրոնային առևտրի e-commerce-ի տեղայնացմանը հայկական իրականությանը։ So today's and tomorrow's sessions will be moderated by our expert, Dr. Mohammed Esfi, and he's an expert in the field of e-logistics and e-payments. And today's session is about e-logistics, and tomorrow the next session will be about e-payment system. This is very important, and particularly the emphasis is going to be made on adaptation of this e-payment system in Armenia and adapting them to the Armenian reality. Այսքանով ես կավարտեմ եւ անմիջապես խոսքը փոխանցեմ պարոն Մոհամեդին, համեցեք պարոն Մոհամեդ եւ շնորհակալություն ձեզ մեր հրավերքը ընդունելու համար. So I want to finish my talk, and with this I would like to give floor to Dr. Mohammed Esfi. Please, Doctor, the floor is yours. Thank you very much, Karen. Thank you, Mr. Avetik, for the translation. Hello, everyone. I am honored to be with you here today and to share the mistakes and the learnings that I have had myself as an entrepreneur, being born in France, having lived in Africa, Asia, America, and Europe, and having done e-commerce from different places like you outside of the developed countries. Maybe you can translate this. Շնորհակալություն Ավետիք, բոլորիդ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այսօր այստեղ լինելու համար։ Ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեմ այն բոլոր սխալները ու վրիպումները, որ ես արել եմ իմ կյանքի ընթացքում, եւ այդ փորձն եմ ձեռք բերել, պետք է ասեմ, որ ես ծնվել եմ Ֆրանսիայում, բայց ապրել եմ, աշխատել եմ Աֆրիկայում, Ասիայում, Եվրոպայում, Ամերիկայում եւ նաեւ զբաղվել եմ առևտրով, այսպես ասած զարգացած աշխարհից դուրս գտնվող երկրներում։ And although today's topic may seem complicated at first, please remember or please know that I was actually a sport teacher. So if I can handle this and understand it, you are much more capable than me.
Եվ չնայած կարծես թե թվում է, որ այսօրվա թեման բավականին բարդ է, բայց հավատացեք այդպես չէ, ես ինքս սպորտի, այսպես ասած, ուսուցիչ եմ եւ լինելով այդպեսի միևնույն է կարողացել եմ այս բոլորը հեշտությամբ հաղթահարել։ Okay, let's start. This is the agenda. The idea is that we're going to cover these 5 points. So I will start with just flying over the international logistics basics in terms of concepts. And then we will see some specific e-commerce logistics services in point 2. Point 3, I will introduce you to the packaging and labeling requirements. And the point 4, which is the most complicated and I think where we can learn more for you, is how it works with the fiscal requirements, the taxes and so on, because logistics is always related to taxes. And the point 5, I will share with you the good practices, the good habits that for you as an entrepreneur, you can keep to always have your logistics optimized. Շատ լավ, ձեր աչքի առջև այսօրվա օրակարգն է, պետք է ասել այն բաղկացած է 5 կետից։ Առաջինը դա միջազգային լոգիստիկայի հիմնարար դրույթներն են, մենք այստեղ ընդհանուր առմամբ խոսենք լոգիստիկայի մասին։ Երկրորդը դա էլեկտրոնային առևտրի եւ լոգիստիկ ծառայությունների մասին է, այստեղ նույնպես խոսենք այդ ծառայությունների մասին։ Երրորդը դա փաթեթավորումն է եւ պիտակավորումն է։ Չորրորդը լոգիստիկայի նկատմամբ ներկայացվող ֆիսկալ պահանջներն են, սրանք միշտ վերաբերվում են հարկերին, որտեղ կա այդ միջազգային լոգիստիկան, այնտեղ կան այդ հարկերի խնդիրը, եւ 5-րդը դա լավագույն պրակտիկաներն են, ես կուզենայի ներկայացնել ձեզ որպես ձեռներեցների, որ դուք օգտվեք այդ լավագույն պրակտիկաներից։ Thank you. So let's start with the international logistics basics. And these are concepts and processes that you're already using, especially if you're doing B2B exports. So probably there is nothing new, but I just want to fly over again together with you and add some novelties maybe. Please go ahead. Հիմա խոսենք միջազգային լոգիստիկայի ուրեմն հիմնարար դրույթների մասին, վստահ եմ որ դուք սրան ծանոթ եք, քանի որ դուք զբաղվում եք միջազգային առևտրով, բայց միևնույն է, եկեք վերհիշենք շատ արագ այս կետերի վրայով անցնենք։ So the first concept is the multimodal logistics. And this is very simple. You know it very well. And maybe for Armenia, it may seem that you do not have sea shipping, maritime shipping, but through Poti in Georgia, we can access it. So basically multimodal is using different modes of transport, and there are mainly 4 of them: by sea, by rail, by road, or by air. It's as simple as this. Շատ լավ, առաջին կետը վերաբերվում է բազմամոդալ լոգիստիկային։ Բազմամոդալ նշանակում է տարբեր տրանսպորտի ձևերից օգտվել է։ Իհարկե առաջայացքից թվում է Հայաստանը ծովից կտրված երկիր է, բայց միևնույն է, դուք օգտագործում եք ծովային փոխադրումները օգտվելով Վրաստանի, Փոթի եւ այլ նավահանգիստներից, եւ ընդհանրապես մենք բեռնափոխադրման մեջ գործ ունենք 4 տեսակի փոխադրամիջոցների հետ, դա ավտոմոբիլն է, երկաթուղին, ծովային փոխադրումները եւ օդային ինքնաթիռային փոխադրումները։ And what I wanted to share specifically with you in Armenia, in this case, is that sometimes when we are in a country like Armenia, we say that we are in a landlocked country or a country where we do not have so many options to export. And what I want to share with you is that it's just a change of mentality, because you have access to the sea if you combine the road up to Poti, and then from Poti you access the port. Հաճախ այնպիսի ուրեմն ոչ այնքան ճիշտ ընկալում կա, երբ որ Հայաստանի նման երկրներում ես գտնվում եւ ասում ես, որ նա ծովից կտրված երկիր է, նշանակում է նա չի կարող օգտվել այդ ծովային փոխադրումներից, բայց իրականում այդպես չէ։ Հենց որ դուք զուգակցում եք ավտոմոբիլային տրանսպորտը կամ, չգիտեմ, երկաթուղայինը եւ հասնում եք Փոթի, այնուհետեւ օգտագործում եք ծովային տրանսպորտը։ Այսինքն սա ընդհանրապես մտածելակերպի կարծրատիպ է։ And the second thing I wanted to share with you is that as an entrepreneur, even if at first it looks like it doesn't make sense to study the air shipping or to study the road or sea, I always advise you to study every possible road, because the combination of them can bring fruits.
Եվ նաև ապրելով այսպիսի երկրում կարող է առաջացքից թվալ, որ դուք ձեռներեցներ կարիք չունեք շատ սովորել օդային փոխադրումների, ծովային փոխադրումների կամ այլ տիպի փոխադրումներ, կոնկրետ ինչ որ ձեզ թվում է թե դրանք ձեզ պետք չեն, բայց ձեզ խորհուրդ կտայի, որ անպայման բոլոր 4 տեսակի բեռնափոխադրումները ուսումնասիրեք, որովհետև նրանց զուգակցումը կարող է ձեզ տալ լավագույն լուծումը ձեր բեռների փոխադրման համար։ Thank you. So I will go a little bit faster on all these general principles so that we dive into the e-commerce specificity. The next concept is what we call the multi-level party logistics. And I think many of you have heard 1PL, 2PL, 3PL logistic partners, 4PL, 5PL. So this slide summarizes what each XPL means. And you can revert to it later on. But I will introduce maybe 2 or 3 key players and what's the difference between them. Please go ahead, translate. Շատ լավ, հիմա անցնենք այս բազմամակարդակ մասնակիցների լոգիստիկային, դուք այստեղ սլայդի վրա կարող եք տեսնել 1PL, 2PL, 3PL, 4PL եւ 5PL, չեմ ուզում սրա վրա շատ կանգ առնեմ, ուղղակի այդ P-երը նշանակում են party կողմ եւ այստեղ ցույց է տալիս մասնակցությունը այդ տարբեր կողմերին այդ լոգիստիկ հարցերում. Go ahead. So 1PL and 2PL is very simple. 1PL, it's you when you produce something and you ship it to your buyer, that you're a 1PL logistic provider. 2PL, sorry, I will do these two at the same time. And 2PL is the same, you produce, but you ship with the post or you ship with the company truck that will deliver to your client, that's 2PL. These two are used every time and we don't realize it. Please go ahead. Sir, you hear me? Mr. Avetik? Yeah, I'm talking. Ah, sorry, I couldn't hear you. Okay. Yeah. Նորից ասեմ 1PL-ը, երբ որ դուք արտադրողն եք ինքներդ զբաղվում եք նաև տեղափոխմամբ, իսկ 2PL-ը դա նշանակում է, որ դուք արտադրող եք, բայց ձեզանից բացի եւս մի կողմ է մասնակցում այդ լոգիստիկային, դա կարող է լինել post-ը, ինչ որ բեռնատար եւ այլն։ Սրանք շատ པարզ են. Go ahead. Thank you. And then above this 2PL, 3PL and 4PL, as you can see in the picture, they're adding some new services, mainly warehousing for 3PL and also packaging. So they can put your label, they can repack your products. And then 4PL, they also offer the same, plus they will handle some extra logistics like international logistics, cross-border logistics. So that's 3PL, 4PL. It's basically 2PL plus some added value services. Please go ahead. Հիմա 2PL-ից հետո այդ 3PL, 4PL-ը դրանք ուղղակի ավելացած արժեք են գումարում 2PL-ին, այսինքն 3PL-ը նշանակում է, որ այստեղ պահեստն է արդեն ի հայտ գալիս եւ պահեստի նաեւ որը կարող է լրացուցիչ փաթեթավորում եւ պիտակավորման ծառայություն տալ 4PL-ը արդեն նշանակում է այդ բոլորը գումարած եւս մեկ ծառայություն միջազգային լոգիստիկա, այսինքն անդերսահմանային առևտուր եւ բեռների անդերսահմանային այդ կառավարումը. Thank you. And 5PL, if you notice, the main difference is that the eggs here on the top is added to the whole picture. That means that 5PL providers, they also handle your sourcing logistics when you need to buy raw material, when you need to buy your elements that you need for production. So that means that they can take care of the whole supply chain. Իսկ 5-րդ L-ը 5PL-ում արդեն տեսնում եք ձեր արտադրած այդ ձվերը հայտնվել են ընդհանուր լոգիստիկ կապույտ այդ դաշտում, սա նշանակում է, որ ձեզ լոգիստիկ ծառայություններ մատուցողը կարող է լրացուցիչ ձեր ծառայություններ մատուցել, ձեր հումքը բերել, ձեր փաթեթավորման հումքը բերել, այսինքն ամբողջ լոգիստիկան ձեր ոչ միայն արտադրանքից հետո, այլ միջև արտադրելը նույնպես նա կարող է վերցնել իր վրա. Thank you. For those who are not speaking, if you do not mind muting your microphone, I think there is a lady that has the microphone on. Մասնակիցներին խնդրվում է, եթե դուք չեք խոսում, ձեր միկրոֆոններն անջատեք, որովհետև աղմուկ է առաջանում. Շնորհակալություն. Thank you. Go ahead.
the third basic element is the Incoterms, and I think this, you know it very well, especially the FOB, free onboard Incoterm, which is around here. And what I want to share with you with this is that you need to really master this. Even if it's your client who asks you for FOB or asks you for X works, you need to understand every term, and you need to change your attitude into you proposing every possible Incoterm to your clients. Please go ahead. Հաջորդ կարևոր հայեցակարգը դա Incoterms-ն է, այսինքն international commercial terms, միջազգային կոմերցիոն տերմինները։ Դες շատերը որ զբաղվում են առևտրով վստահաբար ծանոթ են այդ FOB կամ CIF հապավումներին կամ X-Works, սա նշանակում է, որ բեռնափոխադրողը, լոգիստիկ ծառայություն առաջարկողը ձեզ պետք է կարողանա ամբողջ դիապազոնով այդ ծառայությունները առաջարկի եւ դուք ձեր հարմարության ընտրեք դա. Go ahead. Thank you. And as you can see, what is the Incoterms about? It's about the sharing of responsibility between you, the seller, and the buyer. And the more you take responsibility, and you can see going from X-Works down to DDP, it's you as a seller taking more responsibility. You're taking more responsibility until the port, until destination port, until delivery of the door of the buyer. So when you increase your added value, when you increase your responsibility, you have to understand that it's not done in vain. You can gain new customers, you can ask for higher prices, and you also, that's where you have less competition, especially for small volumes. Please go ahead. Ինչպես տեսնում եք, այս տերմինները ցույց են տալիս պատասխանատվությունների կիսումը առաքողի եւ ստացողի միջև կամ վաճառողի եւ գնորդի միջև։ X-Works-ը նշանակում է ամենաքիչ պատասխանատվությունն եք ձեր վրա վերցնում, այսինքն ձեր պահեստից են գնում, իսկ այդպես միջև ներքև իջնելով տեսնում եք վերջնական, երբ որ արդեն տանում եք միջև գնորդի դուռը, նույնիսկ այդ ճանապարհի բոլոր վճարներն եք դուք անում, այստեղ ավելացած արժեք եք ավելացնում եւ պատասխանատվությունը ձեր վրա գնալով մեծանում է, բայց սա չի արվում իզուր տեղը, որտեղ դուք սրա համար լրացուցիչ գումարներ եք գանձում մեկ եւ սա ձեզ հնարավորություն է տալիս լավ սերվիս տրամադրելով նոր հաճախորդներ ձեռք բերել. Carry on. Thank you. And what I want to share with you is that for every country where you may have a buyer, please always start studying your logistic costs for DDP. That means deliver duty paid. That means that it arrives at the door of the buyer, even B2B buyer. Because once you know DDP to France, DDP to Germany, DDP to America, then you know all the other costs and responsibilities. Եվ ես ձեզ խորհուրդ կտամ ցանկացած նոր երկիր, եթե ինչ-որ բան եք վաճառում, սկսեք ուսումնասիրել ամենավերջի կետը ինչ կարժենա ձեր վրա, DDP կոչվածը, երբ որ տանում եք միջև գնորդի դուռը եւ ճանապարհին դրա հետ կապված բոլոր վճարները, տուրքերը, հարկերը վճարում եք, միջև իրեն հասնելը, այսինքն Ֆրանսիայում դա մի բան կարող է, Գերմանիայում մի բանը, սկսեք դրա ուսումնասիրությունից. Carry on. And for example, when you deliver to a consumer in Armenia, that's actually DDP. It's delivered duty paid to the door of the client. So it can be B2. It looks like it's only for B2B, but this is actually concerning B2C as well. Business to consumer. Օրինակ Հայաստանում եթե ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան եք առաքում դրսից եւ միջև նրա դուռն եք տանում բոլոր վճարները ձեր վրա վերցնելով, սա հենց DDP տարբերակն է։ Իհարկե կարող է թվալ, որ սա պետք է արվի միայն բիզնեսների, բիզնես հաճախորդների համար, բայց դա կարող է արվի նաեւ անհատ հաճախորդների համար, որովհետեւ տարբերություն չկա. Carry on. So let's dive into e-commerce logistics services. In this kind of map, I just want to introduce to you the different shipping types and how much they cost and how fast they are and how much, how you can actually quickly know what I can use for what kind of trade. Please go ahead. Այս սլայդում, որը էլեկտրոնային առևտրի լոգիստիկ ծառայություններին է վերաբերվում, այստեղ տրված են առաքման, այդ բեռնափոխադրման առաջարկների ամբողջ սպեկտրը։ Եվ ձեզ համար շատ կարևոր է իմանալ, եթե ինչը ուր եք տանում, ինչ է դա ձեր վրա արժանալու էլեկտրոնային առևտուր իրականացնելու դեպքում. Carry on. So for example, the cheapest would be the sea freight, but it's also
the slowest because it can take up to 4 weeks. But then the fastest would be to move your products to Europe, for example, and put them with Amazon FBA. And this is technically, the more you go to the top right side of the screen, the best it is for your buyer. Please go ahead. Այստեղ տեսնում եք սլայդի վրա նշված է ձախ վերևի անկյունում գրված է ծովային փոխադրում։ Սա ամենաէժանն է բոլոր փոխադրումներից, բայց սա շատ դանդաղ է։ Այնուհետև այդ տարբեր փոխադրման տեսակների վրայով դուք գալիս եք հասնում եք աջ վերևի անկյունը Amazon-ն է, որը դռնից դուռ է բերում եւ հիմնականում օթով են ոնց որ տեղափոխում։ Սա ամենաթանկն է, բայց ծառայության որակի առումով սա ամենահարմարն ու լավն է։ Carry on. And for example, from Armenia, you may feel that fulfilled by Amazon and some other European or American logistic providers are not accessible. But actually, this presentation is to share with you that there is a way for you to access any type of provider that is in this little map. Կարող է ձեզ այս թվալ Հայաստանում ապրելով, որ Amazon-ը կամ այլ տիպի այդ համաշխարհային առաքող ընկերություններից առաջինը Հայաստանում հասու չեն, բայց այդպես չէ եւ այս պրեզենտացիայի շրջանակներում մենք ցույց կտանք, թե ինչ ձևով կարելի է այդ հարցը լուծել։ Carry on. Now, the main thing that we need to understand from how you call it, a change of mind as a business owner is that traditional commerce is always FBM, fulfilled by merchant. This is the right side. So fulfilled by merchant is when you are in Armenia and then you get a sale, and after the sale, you will ship by yourself. You will hire a logistic company and ship. That's FBM. Please go ahead. Առաջինը, որի մասին պետք է խոսենք, դա ավանդական ձևն է առևտուր անելու, դա կոչվում է FBM, եւ սա նշանակում է երբ որ դուք Հայաստանում եք եւ դուք առևտրականն եք, այսպես ասած, դուք վաճառում եք ինչ-որ մի բան եւ ձեր վաճառելուց հետո դուք ինքներդ գտնում եք լոգիստիկ ընկերություն, որին վճարում եք, որ նա ձեր կողմից վաճառած ապրանքը հասցնի գնորդին։ Carry on. And the new way of thinking for export can be that instead of waiting for the sale to happen, I already move my products to Europe because I know I will have clients in Europe, or I already move my products to America so that once I get the sale, my products are already in America, and then I ship from America to America, from Europe to Europe. That's called fulfilled by someone else. In this case, FBA, fulfilled by Amazon. Please go ahead. Երկրորդ ձևը դա արդեն մտածելակերպի փոփոխություն է, երբ որ դուք գիտեք, որ ձեր ապրանքների հիմնական գնորդները լինելու են Եվրոպայում եւ Ամերիկայում, եւ դուք դեռ միջև վաճառելը իրանք բոլորը տանում եք ինչ որ քանակություններ Եվրոպա, Ամերիկա, այնուհետև կոնկրետ Եվրոպայից իրականացնում առաքումը կամ Ամերիկայի ներսում, Ամերիկայից Ամերիկա, այս ձևով եք կազմակերպում։ Carry on. So how you call it, logistic fulfillment or e-commerce fulfillment is a very powerful logistic offer, especially for buyers. But I'm here to share with you how you can use it and how you have to be careful with it, because you need to do it when you have a marketing plan, and so that whatever you already push into that zone can be sold quickly, so that you don't have too much storage fee. Ուրեմն լոգիստիկ, ինչպես նաև առևտրային ֆորմատներով, մոդուլներով աշխատանքը իհարկե կարող է տարբեր լինել եւ պահանջ կլինի դրանք լավ ուսումնասիրել, որպեսզի երբ որ հայտնվեք կոնկրետ այդ զոնաներում, դուք կարողանաք հավուր պատշաճի նորմալ որակի արդյունքի հասնել։ If I may, Carry on, yeah. Can I ask for the questions to be at the end, and if you can write them, I think that's what you did. I will happily address them at the end of the presentation, just to go faster. Mohammed, sorry, it's not. It's the second translator. It was not a question. Sorry. Okay, I just got it. Thank you. Nice to meet you. Okay, go on. Sorry. Thank you for the precision. So quickly, how it works, and this explains why you need to make some readiness on your side to be able to work with the fulfillment warehouse,
this graphic explains that if you send your products to be stored by these players, there are so many activities that they're doing, like scanning, labeling, storing, and then picking, packing, and then shipping. So for them to be able to serve you, you need to be ready with your products. That's what it means in this graph. Okay. Go ahead. Stick անդրադառնանք լոգիստիկ ծառայություններին, երբ որ մենք խոսում ենք արդեն պահեստային գործառույթների իրականացմանը, բոլոր պրոցեսները այսպիսին կարող են լինել ձեր ապրանքների ստացումը, սկանավորումը կամ պիտակների տպագրումը, ինչպես նաև տեղավորումը համապատասխան պահեստարման համար եւ համապատասխան կարգավորումը, ինչպես նաև առաքումը հաճախորդին եւ վերադարձի կառավարումը եւ շատ կարեւոր է մինչեւ որ դուք կարողանաք ձեր օգուտը քաղել այս ծառայություններից e-fulfillment կոչվող ծառայություն մատուցողից դուք պետք է ունենաք բոլոր պիտակները եւ փաթեթավորումը հենց այսօր. So technically what it means is that this kind of provider, they do not have time to call you, they do not have time to guess what product they're dealing with. They need to have everything scannable with barcode and references so that when it comes in, it's beep, 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 and then they move it left and right, very cost efficient. And this is what I will share with you in the labels and packaging slides later on. Ուրեմն այստեղ շատ կարևոր է ապահովել, որ սկանավորման համարձել, որ ապրանքները լինեն պիտանի, այսինքն շտրիխ կոդերը տեղում լինեն, որպեսզի այդ ձայնը համապատասխան գա, երբ որ դրանց սկանավորումը կատարվում է, իհարկե այս նյութին մենք լրացուցիչ կանդրադառնանք հետագայում, երբ որ խոսենք փաթեթավորման եւ պիտակավորման մասին. Thank you. Now, the real problem, especially for international logistics, is the returns. This is because when you export something, let's say to France, and let's say the customer is not happy, to bring it back to Armenia, it will cost you maybe even more money to bring it back. So I'm here also to inform you about how you can deal with returns and try to reduce as much as possible the happening of returns from customers. Please go ahead. Thank you. Ուրեմն այստեղ անդրադառնանք արդեն մի բավականին ոչ հաճելի թեմային, դա ապրանքների վերադարձն է, եթե օրինակ դուք փաստորեն Հայաստանից ինչ որ մի ապրանք եք առաքում Ֆրանսիա եւ հաճախորդը ինչ պատճառով այնքան էլ բավարարված չէ, գոհ չէ եւ վերադարձնում է այդ ապրանքը, բնականաբար այդ ծախսերը ավելին են լինում, քան թե ձեր նախատեսածները եւ մենք կխոսենք այն մասին, թե ինչպես կարելի է հնարավորինս խուսափել վերադարձման այդ պրակտիկայից. So there are basically five, by order of priorities, there is 5 advice that I want to share with you. I will tell them quickly and then you can read them back. So number 1 is that the most important is actually the content that you have about your product. So it has to be clear and complete product information. The colors, the size, the weight, the container, the elements. So this is the number 1 problem with returns. Number 2 problem is that do not go and take risk by selling something that you do not know. Only sell what you know is already a very good product. Number 3 is that if you offer free shipping and free returns, it actually reduces the returns because the customers have the impression that it was a good deal. So this is also sometimes a good technique. The 4th point is that do not bring back returns one by one. Consolidate at origin. For example, if you have 3 returns from France, wait to have those 3 returns all together, and at the end of the month, you bring back to Armenia. And 5, if you have returns, it's not obligatory to bring back to Armenia. In my experience, you can use them as gift to your best clients or as samples so that actually those returns become for you a marketing investment. Please go ahead. Thank you. Ուրեմն հիմա նորից անդրադառնանք վերադարձի կառավարման արդեն գործընթացներին եւ սա շատ
թանկարժեք, այսինքն ծախսատար գործառույթ է, օպերացիա է, հատկապես եթե մենք գործ ունենք անդրսահմանային էլեկտրոնային առևտրի հետ։ Բայց այստեղ կան 5 հիմնական խորհուրդներ, ռեկոմենդացիաներ, որոնք կարող են օգտակար լինել, եւ դուք կարող եք ծախսերը քիչ թե շատ մեղմացնել կամ նվազեցնել հետեւյալ 5 միջոցներով։ Նախ եւ առաջինը պետք է շատ հստակ ձևակերպված եւ ամբողջական տեղեկատվություն պարունակի ձեր պրոդուկտը կամ ապրանքը, որը դուք վաճառում եք կամ ուղարկում եք։ Երկրորդը, դուք միայն պետք է վաճառեք այնպիսի ապրանքներ, որոնք որ դուք հաստատապես շատ լավ գիտեք եւ ծանոթ եք դրանց որակին։ Անծանոթ բաներ, ձեզ համար անծանոթ բաներ վաճառելը շատ սխալ է։ Երրորդ, փորձեք առաջարկել անվճար առաքում եւ վերադարձի քաղաքականություն։ Սա բրենդինգի իմաստով շատ լավ քայլ է, որովհետեւ այս դեպքում հաճախորդները սովորաբար խուսափում են ապրանքը վերադարձնելուց, մտածելով, որ եթե այսպիսի պայմաններով եք առաջարկում, ուրեմն ապրանքը իսկապես շատ լավն է։ Եվ չորրորդը, փորձեք խմբավորել վերադարձի ենթակա ապրանքները թիրախային շուկաներում, ոչ թե մեկ-մեկ ամեն տեղից վերադարձրեք այդ հրաժարման ենթարկված ապրանքները, այլ ասենք նույն տարածաշրջանից 3-ը միասին վերադարձրեք ծախսերը կրճատելով։ Եվ վերջին 5-րդը, դուք պարտավոր չեք անպայման, ասենք Ֆրանսիա ուղարկած ապրանքը նորից Հայաստան ուղարկել։ Օգտագործեք այս վերադարձները որպես հնարավոր նվիրատվություններ կամ զեղչով վաճառքի ենթակա ապրանքներ ձեր, ասենք, լավագույն բնորդներին, որոնք ավելի մոտիկ են գտնվում այդ վերադարձման ծագման տեղից։ So let's look at the packaging and labelings. As I told you, it was important for e-fulfillment. So the first concept is what we call primary packaging, secondary packaging, and tertiary packaging. And I will explain to you what it means. Many of you already know it. Maybe you can translate this first. Thank you. Ուրեմն, հիմա փաթեթավորումից խոսենք, մենք նշեցինք, որ գոյություն ունի փաթեթավորման 3 մակարդակ, առաջնային, երկրորդային եւ երրորդային, եւ դրան մենք կանդրադառնանք մանրամասն. Please go on. So for every product that you do, and I think the food producers, they know this very well. It's more for the handicraft producer that they don't do it. But primary packaging is basically the box of the product itself. It has its own label. And then the carton of 20 has its own label, its own barcode. And the pallet of 4 cartons as well has its own barcode and label. Please go ahead. Thank you. Ուրեմն, մեծ մասամբ սա կիրառվում է, փաթեթավորումը կիրառվում է ավելի հաճախ սննդի ապրանքների նկատմամբ, իհարկե ձեռագործի կամ ձեռարվեստի հետ կարող է նաև կապված լինել, այսինքն սահմանափակումներ չկան։ Ամենայն դեպս այստեղ պետք է պարտադիր փաթեթավորումը ունենա նաև իր պատշաճ սպիտակավորումը եւ նշվեն համապատասխան շտրիխ կոդերը եւ բոլոր մնացած տվյալները։ Go on, please. This is an example of Aramaic shirts from Malula artisans in Syria. So I'm talking about artisans who did not know anything about all this, and we managed to do it. So this is first level packaging, which is just a plastic over the shirt and its own label. And then a box of 12 has its own label as well. It's as simple as this. This is the minimum you need for e-commerce. Please go ahead. Ուրեմն այստեղ առաջին պատկերում ցախի վրա ներկայացված պատկերում դուք կարող եք տեսնել սիրիական արմայիկ ֆիրմայի շապիկը, որի փաթեթավորումը բաղկացած է ընդամենը ցելոֆան է այդ տոպրակից եւ նրա վրա փակցված է իր պիտակը։ Սա կոչվում է հենց պաշտպանիչ պլաստիկ ծածկույթ եւ սա առաջնային է համարվում եւ հետո աջ կողմում դրված նկարում դուք տեսնում եք արդեն մի քանի այսպիսի շապիկներ առաջնայինով դրված արկղի մեջ եւ նրանք ամեն մեկը ունեն իրենց պիտակը, բայց նաեւ արկղը ունի իր պիտակը. Go on, please. So
there is a strategy, there is an order in which you have to follow to be ready for e-commerce logistics and labels. And this is the order. First, you need to have the SKU, and I will explain what is SKU. Once you have the SKU, you can generate the barcode. And once you have the barcode, you generate the label. Sometimes when we start e-commerce, we start with the label without having this organization. So I just wanted to share these 3 important rules and how they coordinate together. Please go ahead. Ուրեմն երբ որ դուք էլեկտրոնային լոգիստիկայի ոլորտ եք մտնում եւ աշխատում այդ կարգով, պետք է հաշվի առնեք 3 շատ կարևոր կանոնների արկայությունը։ Առաջինը դա այսպես կոչված SKU-ն է, դրա մասին ես լրացիչ կխոսեմ, հետո գալիս է բարկոդը եւ պիտակը, պիտակավորումը։ Սրանք հենց այս նույն հաջորդականությամբ պետք է լինեն, իհարկե լինում են շատ հաճախ դեպքեր, որ մարդիկ ընդամենը սահմանափակվում են պիտակով, բայց համենայն դեպս այս 3 տարրերը շատ կարևոր են էլեկտրոնային առևտրի լոգիստիկայի համար եւ այս տարրերի հերթականությունը պետք է նախասահմանված լինի, ինչպես որ ցույց է տրված. Go on, please. And the very important rule is that it's a one-to-one-to-one relationship. That means that you cannot have a label that is used for two different SKUs. So it's one SKU can only go with one barcode, which can only go with one label. So that we can avoid duplicate product labels. Go ahead. Ուրեմն այստեղ շատ կարևոր է հարաբերակցությունը այս 3 կոմպոնենտների, մեկը մեկին է, այսինքն մեկ SKU-ն, ինչպես որ այստեղ ընդունված է անվանել դա, պետք է ունենա մեկ բարկոդ եւ մեկ պիտակ, այնպես չի որ կարելի է ասենք մեկ պիտակի տակ 2 կամ մեկ բարկոդի տակ 2 պիտակ ունենալ եւ այդ կարգով շարունակել. Go on, please. So especially for companies that are not in the food business, this exercise is very important, and maybe those who are in the food business can maybe improve their SKU structure. So what I'm explaining here is that what is an SKU? An SKU is a stock keeping unit. If you can please start with this. Ուրեմն նրանք ովքեր որ սննդարդյունաբերության մեջ չեն, պետք է հատկապես մեծ ուշադրություն դարձնեն նաև սրան, ինչպես եւ մյուսները, եւ այստեղ ես ուզում եմ նախ եւ առաջ ինչպես խոստացա բացատրեմ, թե ինչ բան է SKU-ն դա գույքագրման կոդն է հատուկ, այսինքն պահեստավորման հաշվառումը, ձեր ապրանքների հաշվառման համակարգն է. Go on, please. And it is a unique reference for every combination of options. So for example, if you have this t-shirt that is available in different brands with different colors, that means red neck, round neck or v-neck, and then you have different patterns here, maybe it's a tribal pattern, and then you have these t-shirts for men and for women, and then after you have it for men, there are 3 colors, so we choose the blue, and after you have the color, you have the size S. So this is one unique combination, and this one unique combination will have this unique SKU. If you can please explain this. Ուրեմն ամեն մի այսպիսի կոդը եզակի է ամեն տեսակի տարբերակի համար, տվյալ նույն ապրանքի։ Այսինքն հիմա դուք տեսնում եք այս շապիկը եւ նա կարող է տարբեր տեսակներ ունենա, ասենք մի բրենդի ասենք շապիկը կարող է լինի կլոր վզով, սուր վզով, տարբեր գույների, կանանց համար, տարբեր չափերի եւ ամեն մեկի համար գոյություն ունի իր նիշը եւ այդ տառերի եւ թվերի համադրությամբ եզակի SKU կոդ է ձեռք բերվում. Go on, please. Yes, and if you can, the idea is to have for each option to have a 2 or 3 letters code that makes sense. For example, the result is that if I look at my SKU here, I know that it's Fusion brand, t-shirt, because I chose TS for t-shirt, V-neck, tribal, TR, for men, M, blue collar, BL, and size is S. So if you do this, it helps everybody to guess pretty much what this product is about, what this combination is. Please translate.
Ուրեմն, ինչպես է ընդհանրապես այս SKU-ն կազմվում։ Եթե 2-ից 3 տառով սահմանափակվելով կարողանում ենք ցույց տալ տարբեր այլընտրանքային հատկանիշները տվյալ ապրանքի, ասենք թե S-ը դա փոքր չափսն է կամ BL-ը դա գույնն է, տղամարդու համար M-ը եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այս համադրությամբ գնորդը կարողանում է շատ հստակ պատկերացնել, թե կոնկրետ ինչ ապրանքի հետ գործ ունի. Go on, please. Okay. So once you have the SKU, then you can generate the barcode or buy a barcode. I will not spend too much time on this, but just know that there are two ways of having the barcode. You can basically buy them from GS1, which is the international organization that generates them, or you can also do it yourself. Please explain this. Ուրեմն հենց որ արդեն մշակում եք այս SKU կոչվող կոդը, դրանից հետո կարող եք արդեն ունենալ բարկոդը կամ գնել բարկոդը, կամ ինչու կամով է ասում, կամ GS1-ից կարող եք բարկոդը գնել, որը հենց պատասխանատու է նման գործառույթների համար, կամ ինքներդ ստեղծեք այդ բարկոդը. Go on, please. So the ideal is to buy a barcode for each SKU you have. But for now, you can also do, you can get free barcodes. And if someone is interested, I can share an Excel file and a methodology on how you can generate your own barcode for free. But that said, it would be better for long term to have an official GS1 barcode. Please explain this. Ուրեմն իդեալական տարբերակը այն է լինում, որ ամեն SKU-ի դիմաց մի բարկոդ է ընտրվում, բայց իհարկե ես կարող եմ օրինակի համար տրամադրել ցույց տալ 3 բարկոդեր Excel ֆայլի միջոցով եւ ցույց տալ թե ինքներդ ինչպես կարող եք բարկոդը ստեղծել, բայց նորից կրկնում եմ, որ GS1-ից ասենք երկարաժամկետ օգտագործման դեպքում ավելի լավ է դրանք ձեռք բերել. Done. I mean, some food producers that sell B2B and put maybe they put the barcode of their clients. So maybe you never had to use barcode because you use the barcodes of your seller, of your buyer. But in general, if you want to retail your own product to consumers, then you will need obligatory to have a GS1 barcode. For food, it's obligatory. Please explain this. Ուրեմն ասենք եթե սննդարդյունաբերությամբ զբաղվողները իրենց կլիենտներին են վաճառում իրենց սննդամթերքը, նրանք շատ հաճախ օգտագործում են իրենց կլիենտի հաճախորդի բարկոդը, այդ դեպքում իրենց պետք չի սեփականը ունենալ, բայց եթե դուք որպես բիզնես ուզում եք մանրածախ կարգով սպառել ձեր արտադրանքը եւ այդ դեպքում շատ պարտադիր է ունենալ սեփական բարկոդը եւ այդ դեպքում հանձնարարելի է հենց GS1-ից դա ձեռք բերել. Done. And also we can share with you some labels, and this is actually some labels I did in PowerPoint, very simple. And the idea that I want to share with you here is the best way is to do a label that already has everything inside so that whoever needs some information, they can find it. And I will explain this. Maybe you can translate this part, please. Ուրեմն հիմա պիտակների մասին եթե խոսելու լինենք, այստեղ տեսնում եք, որ ցույց է տրված համապատասխան ֆորմատով տարբեր պիտակների օրինակները եւ լավագույն տարբերակն է այն պիտակը, որը իր մեջ նաեւ ներառում է բարկոդը, այսինքն այդ պիտակի միջոցով գնորդը կամ հաճախորդը կարողանում է ստանալ բոլոր այն տվյալները, որոնք հետաքրքրում են նրան. Done. So for primary packaging, for the label of the product itself, as you can see here, I put everything. I put the title, the description, the ingredients, the net weight, the batch number if you have one, the expiry date, the barcode, and the QR code. And why it's good to put the QR code, and by the way, it's free. The idea is to put the QR code that links to your website product page so that if the customs authorities or someone want to know more, they can use their phone, scan it, and say, oh, this is the soap, this kind of soap is how, okay, I know how to tax this at import. If you can please explain this. Ուրեմն այստեղ օրինակ է ցույց տված համապատասխան պիտակի, որտեղ որ ներկայացված է վերնագիրը,
տվյալ ապրանքի, նրա նկարագիրը, նրա արժեքը, նրա զուտ քաշը, նրա բարկոդը, ինչպես նաև QR կոդ կոչվածը, որը թույլ է տալիս նաև ձեր համապատասխան կայքեջը գնալ եւ ծանոթանալ մանրամասների հետ եւ արդեն գնորդը կարողանում է հետագա կապը պահպանել եւ հարցերին պատասխանել, որոնք նրան հետաքրքրում են դան. And here, for example, is the secondary packaging. For example, a carton of 100 soaps. So on the carton, what I advise to do is to put a photo of the product that is inside, to put the SKU of the product, the name, everything that we talked about. And you see here on the left side, this is the SKU of the carton and the barcode of the carton of 100 units. So you see you have two information. You have the product information and label, and you have also the carton information and label. Please explain this. Մյուս պատկերում մենք արդեն տեսնում ենք երկրորդային փաթեթավորման օրինակ եւ այստեղ ինչպես ես նշեցի այս դեպքում պարտադիր պետք է նաեւ երևաս Q կոդը այստեղ նշված է ինչպես տեսականին անունը քաշը ժամկետը պիտանելիության եւ ոչ միայն բուն ապրանքի վրա այլև կարտոնի տուփի վրա. And if you can see here, I even put the HS code of this product because I don't want custom authorities to hesitate and waste 1 or 2 days and my products are stuck at the border. So you see here, I put everything for them, including the HS code. Please translate. Եվ այստեղ տեսնում եք, որ ես նաև առաքման ենթակա կոդն եմ տեղադրել, այսինքն որ հապաղումներ ցանկալի չեն տվյալ ապրանքի համար, որպեսզի ասենք մաքսատանը կամ որևէ միջանկյալ տեղում ապրանքը չշարունակի օրերով մնալ. Thank you. And this is the tertiary label. This is for the pallet. So as you can see also the pallet will tell us that it's about this product with all the information, and each carton has 10 units and so on. And what I advise is that in the maybe the A4 page or whatever you do on the pallet, you also put your company information, your phone number, fax, email, if you have an account number with the customs or the provider, because you want anyone who work with you to be able to contact you quickly. Please go ahead. Thank you. Հիմա երրորդային փաթեթավորման օրինակ է ներկայացվում արդեն պալետի հետ կապված, որտեղ որ կարտոնի տուփերով ամեն տուփի մեջ 10-ական ապրանք է դրված եւ բոլորը նույն սկզբունքներով բոլորի վրա առանձին կան իրենց տվյալները, որոնք որ մենք վերը թվարկեցինք, ինչպես նաև կարտոնե տուփերի, իսկ արդեն պալետի հետ իհարկե մի քանի էջից կամ կապ չունի, ինչ ծավալով փաստաթուղթ է կցվում, որտեղ որ անպայման պետք է տվյալներ լինեն մասին, ընկերության հասցեի, նրա կոնտակտային ինֆորմացիան, ֆաքսը, email-ը, ինչպես նաև ձեր հաշիվը կոնկրետ հաստատությունում եւ SKU-ն բնականաբար այդ բոլոր բաները այստեղ նշված են լինում. Thank you. So these simple things, because nothing is complicated here, these simple things, if you do them, it will reduce your logistic costs. It will allow you to work with every provider in Europe, in America, in e-commerce logistics. Just by doing this, this doesn't cost money. This is just organization. Please go ahead. Ուրեմն սրանք բավականին པարզ քայլեր են, այսինքն երբ որ սովորում ես դրանց հաջորդականությանը կամ այդ ցանկին, այնքան է դժվար չէ այս ամենը անել, բայց դրա փոխարեն շահում եք նրանով, որ լոգիստիկ ծախսերը ձեր բավականին իջնում են եւ կարողանում եք ձեր ցանկացած պրովայդերի, այսինքն ծառայություն մատուցողի հետ ավելի մատչելի գներով ամբողջ աշխարհում աշխատել. Thank you. So I pass on this, it's very important, but I think you got it. Now we're going to dive in the most painful and most complicated part of logistics. So I ask your patience and your attention for this particular point number 4, which is about the taxes. Please explain this. Ուրեմն հիմա կարծում եմ որ այս մասը մենք ավարտեցինք, հիմա
կոչված ցավոտ թեմային եւ հուսով եմ որ մի քիչ համբերությամբ կզինվեք մենք խոսելու ենք հարկերի մասին եւ ինչպես կարողանանք այս շերտի հետ գործ ունենալ Արջունովի փորձում Thank you. So most of my presentation is about the European Union because it's the most difficult market. And as you can see here, it's like a fortress. They almost make it like the most difficult in the world to bring in your products. So I will explain a few things about what you need to know to access the EU market. Please explain that. Ուրեմն ես հիմա ավելի շատ անդրադառնալու եմ ԵՄ շուկային, որը համարվում է ամենադժվար, այսինքն բարդ շուկաներից մեկը, եւ որպես շուկանա կարելի է նմանեցնել այդ շուկան ամրոցին եւ կարծես թե ամեն ինչ արված է որ շատ դժվար լինի այնտեղ ներթափանցել եւ մենք կխոսենք հենց դրա մասին, թե ինչպես կարելի է հաղթահարել այդ դժվարությունները։ Thank you. So basically the first thing that I cannot help you with is all the certifications, hygiene, sanitary control, depending on your product. So point one, that you have to make sure that it's compatible with EU. Please go ahead. I'm մի հարց, որ ես կարելի ասել չեմ կարող օգնել, դա բոլոր անհրաժեշտ սերտիֆիկատներն են, այլ բոլոր փաստաթղթերն են, որոնք անհրաժեշտ են Եվրոպա ներմուծելու համար, եւ սրանք անհրաժեշտ է որ դուք այդ բոլորը ունենաք։ Carry on. Now, taxes, when you do cross-border taxes, in every country that you will export, there are actually two import taxes, not one, there are two. This point number two is called import duties. I think sometimes you call it the tariff. So the tariff depends on the weight and the HS code of the product. And then you may pay, for example, for cotton, it's a 5% duty in Europe. For pomegranate juice, it's 2% or 0. So it depends on the HS code. And usually it's not so high. Can you please explain this first part? Երբ որ դուք ինչ-որ բան եք ներմուծում որևէ երկիր, հիմնականում միշտ երկու տիպի հարկեր եք վճարում։ Առաջինը դա մաքսային տուրքն է, այսպես ասած, որը հիմնականում հիմնվում է HS կոդի վրա։ Կոնկրետ Եվրոպայի դեպքում այդ HS-ը օրինակ բամբակի համար 5% է կամ ջուրի շապրանքի համար ինչ-որ մի բան է։ Սա ուրեմն հարկի մի տեսակն է, մաքսատուրքը։ Carry on. And then there is one information that is very interesting for you to know. It's called the de minimis. The de minimis is the value under which custom authorities, they don't want to have a headache to do the paperwork and get the taxes because it's a too small value. Can you please explain this concept? Երկրորդ որ պետք է հասկանալ դա de minimis կոչվածն է, սովորաբար մաքսատան աշխատողները չեն ուզում այդքան շատ փաստաթղթեր լրացնել գլխացավի մեջ մտնել, որովհետև այդ թիվը բավական փոքր է ստացվում շատ հաճախ. Carry on. So for example, in Europe, the de minimis for custom duties is 150 euro. What it means is that if I am in Armenia and I send the carton of pomegranate to a client in France or Germany or anywhere in Europe, if the value of my carton and the shipping cost is under 150 euro, then I will not pay any duty fees. It will just go into the European Union, no duty fees payment, no paperwork for duty fees. It's just under 150 euro. It's under the de minimis, so it just goes in. Please explain. Որպեսի ավելի հստակ լինի, պատկերացրեք ես Հայաստանից մի հարկեղ նուռ եմ ուղարկում Գերմանիա կամ Ֆրանսիա եւ հաշվարկվում են բոլոր դեպքերում դա արժեքը ստացվում է 150 եվրոից ցածր։ Սա այդ ներքևի շեմն է եւ այդ 150-ից ներքև դեպքում, այսպես ասած, մաքսատուրքը լինում է 0-ից, որովհետեւ բան չեմ վճարում դրա համար։ Carry on. Now, the second import tax is called the VAT, value added tax, or for example, in America, it's called GST, General Sales Tax. It has different names in different countries. So this VAT tax also has a de minimis. Unfortunately, in Europe, the de minimis is 20 euro. That means that if your shipment is above 22 euro of value, you must pay the VAT. If it's under 22 euro, which is mission impossible, then you could avoid VAT in the European Union. Can you please explain this?
Հաջորդ հարկը, որը պետք է վճարեք, դա ավելացած արժեքի հարկն է։ Եվրոպայում այդպես է կոչվում, Ամերիկայում դա կոչվում է GST, այսինքն ընդհանուր վաճառքի հարկ, եւ Եվրոպայում սրա համար նույնպես ներքևի շեմ կա, de minimis կոչվածն է, որը 22 եվրո է, այսինքն որը գործնականում անհնար է, որ ձեր առաքումը 22 եվրոից քիչ լինի, եւ եթե 22 եվրոից քիչ է, դուք այդ VAT կամ ավելացած արժեքի ԱՀ-ից ազատվում եք։ Carry on. Now, it's not so interesting, this knowledge for the European Union, but if, for example, we take Australia, America, Russia, and some other countries like Qatar, they have very high de minimis. For example, in Australia, it's 1,000 Australian dollar. That means that if I ship a pallet from Armenia to Australia and the pallet value, including shipping, is less than 1,000 Aussie dollar, 1,000 Aussie dollar, then I don't pay custom duties, I don't pay VAT in Australia. That means that I can sell my product in Australia cheaper than a local seller in Australia because he would have to sell with VAT, with Australian VAT. If you can please explain this concept. Եվրոպայի դեպքում դա գուցե այդքան էլ հետարքիր չէ, որտեղ շատ ցածր է, բայց պետք է հետարքիր է մյուս երկրների պարագայում, Ավստրալիա, Ամերիկա, Ռուսաստան եւ Կատար, որտեղ է դե մինիմիսը կամ նվազագույն շեմը մաքսատուրքի բավական բարձր է։ Օրինակ Ավստրալիայում 1000 ավստրալիական դոլար է, եւ եթե ընդհանրենք այս ինչ-որ բան եմ այնտեղ ներմուծում ուրիշ երկրից եւ ստացվում է, որ մի այդ արկղը այդ մեծ, որ ես ներմուծել եմ, չգիտեմ, 1000 ավստրալիական դոլարից քիչ է գնահատվում, ուրեմն ես չեմ վճարում ոչ մաքսատուրք, ոչ ԱԱՀ ավելացած արժեքի հարկ եւ կարող եմ վաճառել Ավստրալիայում իմ ապրանքը ավելի էժան, քան թե տեղական արտադրողը, որը պարտավոր է վճարել նաեւ ԱԱՀ-ն։ Carry on. Thank you. So this is the most important about this slide, and I can answer some questions at the end as well. I move to the next slide. Սա էր ամենակարևոր բանը այս սլայդի հետ կապված, ես պատրաստ եմ վերջում ձեր հարցերին պատասխանել, անցնենք հաջորդ սլայդին։ So now this is another complicated, not complicated, but unknown method of doing logistics, for example, in Europe, which is the e-fulfillment. Please explain about this. Սա եւս մի անհայտ, չասենք անհայտ, բայց բարդ ձև է առաքում կատարելու Եվրոպայում, որը մենք կոչում ենք e-fulfillment, էլեկտրոնային իրականացում։ Carry on. So as we said earlier, e-fulfillment is when you move your goods into the target market before you even sell them. Can you please repeat for them this? Երբ որ ասում ենք e-fulfillment, հասկանում ենք, երբ որ ձեր ապրանքը տանում եք թիրախային շուկա, միջև վաճառելը։ Carry on. Okay. Now, inside e-fulfillment, there are two modes. There are two modus operandi. There is what is called the fulfillment, the single country fulfillment, and there is what we call the pan-European fulfillment. And I will explain the difference between these two. Can you please explain this? Երբ որ ասում ենք խոսում ենք e-fulfillment-ի մասին, պետք է այստեղ տարբերակում մտցնենք երկու տեսակ e-fulfillment-ներ գոյություն են կամ էլեկտրոնային իրականացումներ։ Առաջինը դա մեկ երկրի դեպքում կատարվող իրականացում է, երկրորդը pan-եվրոպական կամ համաեվրոպական e-fulfillment-ն է։ Carry on. So for example, the classic fulfillment, FBA, fulfilled by Amazon, is that I could use the UK. So I ship from Armenia 2 pallets or 1 pallet. I ship from Yerevan to London by air or whatever. Now my pallet arrives in London and will be stored at Amazon warehouses. And then I already paid the duties, custom duties and VAT in the UK. Now my products, if somebody buys from anywhere in the European Union, Amazon will pick, pack and ship for them from the UK to France, from the UK to Germany, from the UK to Poland. That's the classic fulfillment service. If you can please explain. Օրինակի համար, եթե ես ապրանք ունեմ, ուզում եմ Եվրոպայում վաճառեմ, ես մի ամբողջ պալետ այդ ապրանքի Amazon-ի միջոցով ուղարկում եմ Միացյալ Թագավորություն, Amazon-ը այնտեղ իրենց մոտ պահեստավորում է, վճարում են բոլոր ուրեմն հարկեր турքերը, այսինքն մաքսատուրքը եւ ավելացած արժեքի հարկը, որից հետո ես սկսում եմ այդ ապրանքը վաճառել Եվրոպայում։ Եվ եթե վաճառվում է Գերմանիայում, ուրեմն Միացյալ Թագավորության պահեստից գնում է Գերմանիա, Ֆրանսիայում գնում է Ֆրանսիա եւ այդպես շարունակ։ Carry on. So what is the advantage for you from Yerevan or from Armenia to use this technique? There are two main advantages, especially for your customers, is that
The first thing is that for shipping 2 kilograms, if you ship from Armenia to London, it will probably cost 25 euro, maybe 30 euro to ship from Yerevan to London by post. But if you use e-fulfillment, you will ship the pallet, which is very cheap. Maybe it will be only 1 euro per kilo. And then when Amazon will ship anywhere in outside of the UK, the whole European Union, it will be only 10 euro. And if you ship from UK to UK, it will be 5 euro. So that means that by using fulfillment, we divided the shipping cost by 5 for the UK, and we divided the shipping cost by 2 or more for the whole European Union. So there is a big saving, especially for B2C, business to consumers packages. Որն է սրա առավելությունը, երբ որ մենք փորձում ենք 1 կիլոգրամ ապրանք Հայաստանից վաճառել ենք, առաքենք Եվրոպա եւ օգտագործում ենք post-ը, ստացվում է 2 կիլոգրամանոց ապրանքի համար մենք 25-ից 30 եվրո պետք է վճարենք։ Բայց եթե e-fulfillment-ի այդ շրջանակներում մենք մի ամբողջ պալետ ենք ուղարկում Միացյալ Թագավորություն, սա ստացվում է շատ էժան, այսինքն կիլոգրամը 1 եվրո, այնուհետև վաճառքը գնում է ենթադրենք Եվրոպա, ստացվում է կիլոգրամը 2 եվրո ընդամենը, իսկ Միացյալ Թագավորության ներսում կիլոգրամը 5 եվրո, այսինքն մի դեպքում մենք բաժանում ենք 10-ի, մի դեպքում բաժանում ենք 5-ի, եւ սա մեծ խնայողություն է, որ այսպես ասած կոնսոլիդացված ձևով, երբ որ ապրանքը նախապես տանում ենք, պահեստավորում ենք Եվրոպայում. Carry on. And if you do so, then for people who are in the UK, they can get next day shipping for free because Amazon will offer for Prime customers free shipping in the UK and fast shipping. So when you have fast and free shipping, I can guarantee you that sales go up very quickly. Please explain this. Եվս մի առավելություն, երբ որ ձեր ապրանքը արդեն Եվրոպայում է եւ վաճառում է, Amazon-ը կարող է առաջարկել հաջորդ օրվա ընթացքում, 1 օրվա ընթացքում առաքում։ Եվ այս տիպի առաքումները հավատացեք ինձ մեծապես կազդեն ձեր վաճառքի ծավալների վրա եւ ձեր վաճառքի ծավալները ամչապես վերև կգնան. Carry on. Now, to be able to benefit from this logistic improvement, there is one requirement, is that you need, as an Armenian company, you need to apply and get a UK VAT number. And guess what? Getting a UK VAT number is actually free. You just have to inquire to a specific organization and they will give you a VAT number in the UK and then you can use it to import into the UK. If you can please explain this. Բայց այստեղ մի լրացիչ գործ կա, որ պետք է անեք, եւ որպես հայկական ընկերություն կարողանաք Միացյալ Թագավորություն ապրանք առաքել, դուք պետք է ստանաք ԱԱՀ-ի համար Միացյալ Թագավորությունում, պատկերացրեք, դա դժվար չէ եւ անվճար է, ուղղակի դուք պետք է դիմեք համապատասխան կազմակերպությանը Միացյալ Թագավորությունում եւ ստանաք ձեր ԱԱՀ-ի համարը. Carry on. Or you can form a UK company online. It takes less than 24 hours. It costs £400, and you can have your own UK company to import and distribute in Europe. That's also one possibility. Կամ էլ դուք պետք է գրանցեք ձեր ընկերություն գրանցեք Միացյալ Թագավորությունում, որը կարելի է էլեկտրոնային ձևով անել 24 ժամից ավելի պակասանում եւ դրա համար պետք է վճարեք 400 ֆունտ ստերլինգ եւ արդեն այդ ընկերությանը ուղարկեք ձեր ապրանքը. Carry on. Now, this is already good because we're saving time and we're saving money and we can offer better prices and maybe free shipping. Now, this side here, pan-European, is even more better, very good. And I will explain why. Is that if you upgrade to pan-European, then Amazon will receive your products in the UK, but then before selling, they will move 2 units to France, 5 units to Germany, 10 units to Italy, 20 units to Spain, because their algorithm already calculates that people in that country are interested in this pomegranate. So before asking you and for free, they will spread your stock all over European Union. And they do that so that if somebody orders from Italy, they actually ship from the Italian stock. If somebody orders from Spain, they will ship from the Spanish stock. And when you do this, it's really very powerful, because in all of the European Union, now your products are available with fast shipping, free shipping, and for you
to any country, it costs less than €5 per 2 kilo delivery. So I think this is unbeatable world record in terms of low logistic costs. If you can please explain this. Եվ հաջորդը դա համաեվրոպական ծածկույթն է, եւ սա շատ կարեւոր է։ Պատկերացրեք, որ ինչ-որ փուլից, երբ որ արդեն պարզ է դառնում, որ ձեր ապրանքով հետարկրված են տարբեր երկրներում, Միացյալ Թագավորության պահեստից Ամազոնը 2 միավոր տանում է Իսպանիա, 3 միավոր Ֆրանսիա, 4 միավոր Գերմանիա եւ այլն, եւ առաջարկում է վաճառք անվճար առաքումով 1 օրվա ընթացքում։ Եվ այսպիսով սա դառնում է վաճառքի վրա ազդող մեծ գործոն, եւ պատկերացրեք դուք ընդամենը կիլոգրամը 5 եվրոյով հասցնում եք այդ բոլորը Եվրոպա եւ այնուհետեւ այդ բոլորը վաճառում եք, սա ստացվում է ուղղակի անմրցելի էժան լոգիստիկ լուծում Եվրոպայում ինչ որ բան վաճառելու համար, երբ որ դուք կարողանում եք նույն օրը, այսինքն 1 օրվա ընթացքում անվճար առաքումով ցանկացած կլիենտի Եվրոպայում հասցնեք ձեր նույն, չգիտեմ, նուռը կամ որևէ այլ ապրանքը, carry on. And again, to be able to benefit from this very powerful logistic infrastructure, you need to have a VAT number in every country where some stock will be stored by Amazon. That means that you need to apply for the VAT number in about 6 countries, and Amazon has a service to help you apply for this. If you can please explain. Բայց սա անելու համար, այս հզոր գործիքը օգտագործելու համար եւս մի լրացուցիչ գործ պետք է անենք, պետք է բոլոր այդ երկրներում, որտեղ Amazon-ը տանելու է ինչ-որ քանակ պահի եւ վաճառեք, նույնպես պետք է ԱԱՀ համար գրանցեք։ Մի ԱԱՀ համար Իսպանիայում, մեկը Ֆրանսիայում, մեկը Գերմանիայում, ասենք 6 երկրում է վաճառում, բոլոր տեղերը պետք է գրանցեք եւ Amazon-ը ձեզ կօգնի այս հարցում եւ դուք անվճար կարող եք այս ԱԱՀ համարները ստանալ։ Carry on. Now, this slide is not only about Amazon. What I want to share with you is that what we don't know from Armenia is that if you understand the tax barrier, if you actually manage to change your mentality and think, I want to register with whatever tax is in that country. So if you get a VAT number in the UK, you will discover that there is so many logistic providers that are available in the UK to do the same job as Amazon, but they will not talk to you if you're an Armenian company without a VAT number in the UK. So just by being legally or fiscally registered in another country opens so many doors. That's what I wanted to share with this slide. Բանն այն է, որ այս սլայդը չէր վերաբերվում Amazon-ին։ Ուղղակի այս սլայդի ամբողջ իմաստն այն է, որ եթե դուք ուզում եք գործունեություն ծավալել եվրոպական երկրներում, դուք անպայման պետք է այնտեղ գրանցված լինեք եւ ունենաք ԱԱՀ համարներ, այսինքն մտածելակերպի փոփոխություն պետք է լինի, ոչ թե մտածեք հարկային պարտականությունների ինչ որ քանակի մասին կամ ուշացած վճարումների մասին, ոչ, դուք ունենալով այդ ԱԱՀ համարները կպարզեք, որ Եվրոպայում շատ այլ լոգիստիկ ծառայություններ մատուցողներ կան, որ ձեր համար կանեն բացարձակ նույն գործը, ինչ որ Amazon-ը։ Thank you. So this was the most complicated, but also I think the less known quick win or the less known logistic techniques. And this also works with Australia, works with America, works with almost any market where you think you can find consumers or small B2B buyers. Please translate this. Սա կարող է թվալ մի փոքր բարդ, բայց սա ամենաարդյունավետ լոգիստիկ լուծումն է այս ձևով աշխատելը, եւ այս ձևով կարելի աշխատել ոչ միայն Եվրոպայի հետ, կարելի աշխատել Ամերիկայի, Ավստրալիայի, ցանկացած այլ մեծ շուկայի հետ եւ օգտվել նրանց այդ լոգիստիկ ծառայություններից։ Carry on. Thank you. Now I will take of course questions at the end, but I would like to finalize on sharing with you some good practices that you can use as a guideline when you're planning your logistic strategy. Do you want to translate this or should I finish everything? Yeah, I'll translate. Ես պատրաստ եմ հարցերին պատասխանել, բայց մինչ այդ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել լավ պրակտիկաների օրինակներից, որոնք ձեզ շատ կօգնեն, երբ որ դուք փորձեք օգտվել այդ լոգիստիկ ծառայություններից։ Carry on. So my first experience is that when you think about logistic, you have to think about logistic country to country. You have to always study from Armenia to France, and then just study this
this route, and then do another study from Armenia to Germany, from Armenia to Australia. Because when we start and we think and we want to ship everywhere around the world, we miss the opportunities of each specific market, and our pricing is not so optimized. So that would be my first advice or good practice. Please go ahead. Առաջի բանը որ պետք է անեք, երբ որ փորձում եք ինչ որ մի երկիր տեղափոխել, ուսումնասիրեք ձեր ապրանքը, ուսումնասիրեք լոգիստիկան այդ երկրի հետ կապված, այսինքն Հայաստանից Ֆրանսիա կամ Հայաստանից Ավստրալիա կամ Հայաստանից, չգիտեմ, ինչ որ մի ուրիշ երկիր, քայլ առ քայլ առաջ գնացեք, երբ որ դուք փորձում եք ուսումնասիրել լոգիստիկ հարցերը ամբողջ աշխարհի հետ, ձեր մոտ գները բարձր են ստացվում եւ դուք չեք ունենում արդյունավետությունը, դուք կորցնում եք այդ հնարավորությունը։ Ուրեմն առաջի լավ պրակտիկան երկիր առ երկիր ուսումնասիրեք լոգիստիկայի հնարավորությունները։ Carry on. And then point 2 and point 3 is that for every country that you are doing your study, please in advance study the pricing for every Incoterm. For example, I want to know the price for FOB, free on board, the price for DDP, duty delivery paid, the price for DAT and whatever is in there. And in addition to that, you want to have the price per country, per Incoterm, and per volume. So already you can make a table where you have, if I ship to France in DDP 1 unit, I know it will cost me this much. If I ship to France DDP 1 carton, it will cost me this much. If I ship to France again DDP 1 pallet, this is the price. 1 container 20 foot, this is the price. 1 container 40 foot, this is the price. Yeah. If you do that, when you will go on B2B marketplaces, you will be able to make offers that attract faster and better clients. You can please go ahead. Երկրորդ եւ երրորդ կետերը որ պետք է անեք, արդեն երկրի հետ լոգիստիկան ուսումնասիրելուց պետք է կարողանաք պատրաստ լինել Incoterms-ի պայմաններ ընդունել, այսինքն պետք է նախապես ուսումնասիրեք բոլոր Incoterms-ի պայմանները այդ երկրի հետ կապված, սկսած FOB, այսինքն անվճար միջև նավի վրա դնելը եւ մինչեւ DDP, ամեն ինչ վճարած մինչեւ ձեր գնորդի դուրը, այդ ամբողջ դիապազոնը Incoterms-ի պետք է նախորոք թվերով իմանաք։ Երկրորդը պետք է նախորոք նաև գներով իմանաք ծավալից կախված, քանակից կախված ինչ կարժենա փոխադրումը։ Եթե ես ասենք մի հարկղ եմ ուղարկելու Ֆրանսիա ինչ կարժենա, մի ամբողջ պալետ եմ ուղարկելու ինչ կարժենա, այդ նույն ապրանքից 20 ոդկաչափ ունեցող ծովային կոնտեյներով ինչ կարժենա եւ նույն ապրանքից 40 ոդկաչափ չափի ծովային կոնտեյներով ինչ կարժենա։ Եվ այդ տվյալներով դուք կազմում եք աղյուսակ եւ դուք այդ աղյուսակը ձեր ձեռքին պատրաստ եք լինում այդ երկրի ցանկացած գնորդի հետ հեշտ բանակցել գնային առումով. Carry on. Thank you. And then as we saw with the SKU barcode, the rules, remember to respect that rules and spend time on structuring your inventory properly. Please go ahead. Հաջորդը դուք պետք է ծանոթանաք SKU բարկոդի եւ մյուս պիտակավորման ներկայացվող պահանջներին, շատ ճիշտ ձևով պետք է կազմակերպեք ձեր ապրանք եւ պիտակավորեք, այսինքն պատրաստ լինեք այդ երկրի հետ աշխատել. Carry on. And then of course, like we said, for each product, you need the primary packaging, secondary packaging, tertiary packaging, and each package has its own SKU and barcode. Please go ahead. Հաջորդը դա փաթեթավորումն է, դուք պետք է ունենաք ձեր բոլոր փաթեթները առաջնային փաթեթավորումը, երկրորդային փաթեթավորումը, երրորդային փաթեթավորումը եւ իրենց պիտակներով եւ ամեն մեկը պետք է ունենա իր SKU-ն. Carry on. Thank you. And then point 6, this is a very simple mistake, but it happens often, especially when you send small volumes. Sometimes you want to put in one carton different SKUs, different variations of one product. That is a no-go because this small mistake makes so many complications. So the rule that you need to respect is one carton, one SKU, one variation. Even if you only have 3 or 4 units, it's okay. Just put them in one simple carton. For example, if I have pomegranate bottle, 500 ml, even if I have 5 units, I put them in one carton. The 1 liter bottle, even if I only have 5 units, I put them in a separate carton with its own label. Explain this. Խնդրում եմ նրանք ովքեր չեն խոսում անջատեք միկրոֆոնը, աշխատել չեմ կարողանում, աղմուկ է։ Միկրոֆոնը քսեցի թշերի։ Ուրա, չպաչես թշերի։
Խնդրում եմ անջատեք միկրոֆոնը. Please turn off the mics. Those who don't speak, I can't work. It creates background noise. I'm doing Աղմուկ է it. ստեղծում. Խնդրում եմ անջատեք բոլոր նրանք, ովքեր չեն խոսում միկրոֆոնները, աշխատել չի լինում։ Հաջորդ կետը 6-րդ կետն է, այսինքն խուսափեք խառը սկյուներով շիշե, դրա համար փոքր արկղ Ավետիք ճիշտ ասած ձեր ձայնը կորավ եւ ոչինչ չի լսվում։ Ես ոչինչի ձեռ չեմ տվել եւ խոսում եմ։ Հիմա լսում եք։ Նոր սկսեց լսել։ Բայց միացած միկրոֆոններ կան, Կարեն, խնդրում եմ նորից անջատեք, աղմուկ է ստեղծում։ Ոնց որ լսեցին մեզ եւ էլ չկա այդ։ Okay, շնորհակալություն. So carry on. Thank you. And finally, last but not least, is I advise you to anticipate the returns, because it always happens. And the returns, sometimes one return can kill the profit of 10 sales, especially for small B2C, small volumes. So calculate potential returns, study in advance what you want to do with the returns, where they should go, when, and how, before you even start your marketing and business in that country. Please go ahead. Հաջորդ վերջի կետը, որ ձեզ խորհուրդ կտամ, ակնկալեք վերադարձեր։ Անպայման այդ վերադարձերը տեղի ունեն, մարդիկ չեն հավանում, ուղարկում են եւ մեկ վերադարձվող ապրանքի գինը կարող է սպանել 10 այդ նմանատիպ ապրանքի շահույթը։ Դրա համար նախապես պատրաստվեք դրան, պատրաստեք պլաններ, ինչ եք անելու այդ վերադարձվող ապրանքի հետ, ինչ ձևով եք օգտագործելու, ուր եք տանելու, այս բոլոր հաշվարկները նախապես անեք, հատկապես երբ որ դուք փոքր բիզնես եք եւ փոքր քանակով կոնկրետ անհատ գնորդների ինչ որ բան եք առաքում, սա դառնում է ծայրահեղ կերպով կարեւոր. Carry on. So this is it for my presentation, and it's, as you can see, it's a very general presentation. I hope I could share with you a different way of thinking e-logistics, and I will be happy right now to take questions in the chat. And then if you can please help translate. And because I have another appointment very soon, if you don't mind, we can take all the questions. I will answer some. And if I cannot answer some right now, I will be happy to answer by email with the help of Karen. So you could address also all your questions to Karen. So let's open the question and answers. Thank you. Շատ լավ, այսպիսով ես ավարտեցի իմ պրեզենտացիան, հիմա ես պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին, դուք կարող եք ինչքան ասես հարցեր տալ, բայց քանի որ ես ուրիշ պլաններ էլ ունեմ ժամանակային, ես նրանց մի մասին կպատասխանեմ, իսկ մյուս հարցերին ես կարող եմ պատասխանել գրավոր, դրա համար կխնդրեի հարցերը չաթի, ուրեմն այդ պատուհանում գրել, Կարեն, խնդրում եմ այսպես կազմակերպենք, եւ հիմա խնդրեմ պատրաստ եմ լսել ձեր հարցերը։ Ընկերներ կարող եք չաթում հարցերը գրել կամ եթե հարմար է գտնում նաև կարող եք ուղղակի պարզապես ասել եթե ավելի ինչ որ մանրամասն պարզաբանումների կարիք կա Մուհամեդը նաև կպատասխանի էլեկտրոնային նամակով ձեր հարցերին այնպես որ այստեղ մի քանի բան ես տեսա հիմնականում վերաբերվում էին այդ պրեզենտացիան որ շեյր արվի դա պարտադիր արվելու է Եթե արդեն չի արվել, պարոն Մուհամեդին խնդրենք հիմա այստեղ հղումը դրի այսօրվա պրեզենտացիային։ So I see already some questions and most of them are requests to share these presentations and be sure the presentations will be definitely shared with everybody. So please go ahead and if there are questions, go ahead and ask them. And please, if it's not clear, they can ask the questions in Armenian, and then we can handle it. Ընթեմ դու կարող եք հարցերը հայերեն տալ եւ դեր հարցերը կթարգմանվեն մեր խոսնակի համար։ Torosyan Vahram is asking, is there any time limits on Amazon FBA to keep your stock full in case if the items are not sold? Very good question. So Amazon doesn't really have a limit,
unless really your product stays there for 6 months and there is 0 sales at all. Because they will just ask you, maybe you don't have the right product or you're not doing the right marketing. So the answer to this question is not about Amazon, how long they can take it, is about you, what strategy you have in terms of marketing to make sure that whatever stock you put in e-fulfillment, you will be able to sell it fast enough. I think that is the better way of looking at this problem. Շատ լավ, հարցը վերաբերում էր այն բանին, թե Amazon-ը ինչքան մաքսիմում ժամանակ կարող է ձեր ապրանքները պահել իր պահեստներում, որպեսզի վաճառի։ Ավետիք անջատվեց։ Ավետիք ջան, մենք ձեզ չենք լսում։ Karen and everybody, you hear me? Avetik put himself on mute, so maybe. Ավելի շատ հարցը ձեզ է վերաբերվում, քան թե Amazon-ից։ Avetik ջան, ձեզ ձեր մոտ mute-ի վրա է դրվում, մենք ձեզ չենք լսում։ Լսվեց պատասխանը։ Այս պատասխանը պետք է խնդրեմ նորից կրկնեք, որովհետև ամբողջ ընթացքում ձեզ մոտ նշանը դրած է, չենք լսում ձեզ։ Նորից դրեցիք։ Դուք անընդհատ միացնում եք դա։ Karen, shall I answer this question here? Avetik. Այո, լսում եմ, Karen։ Դուք բարբերաբար այդ mute-ի կնոպկան եք սրտում եւ մենք ձեզ չենք լսում։ Այ հիմա անջատած է։ Խնդրում եմ այդ պարոն Մուհամեդի վերջի պատասխանը նորից թարգմանեք, որովհետեւ մենք ձեզ չլսում։ Հիմա լսում եք ինձ։ Հիմա լսում ենք։ Okay։ Խոսքը վերաբերում էր այն հարցին, թե արդյոք Amazon-ը ինչ-որ մաքսիմում ժամանակ ունի, որ համաձայն է պահել ձեր ապրանքը իր պահեստում Եվրոպայում մինչև վաճառվելը, պատասխանեց Մանդետ, որ այդպիսի մաքսիմում ժամանակ Amazon-ը չունի, բայց իհարկե եթե ձեր ապրանքը 6 ամիս նստում է իր պահեստում եւ չի վաճառվում, սա արդեն կարող է խնդիր դառնալ, բայց հարցը Amazon-ը չէ, խնդիրը ձերն է, ձեր վաճառքի ռազմավարությունը, այսինքն ինչն է, ինչ-որ բան սխալ է կարել, որ ձեր ապրանքը 6 ամսով մնում է պահեստում եւ չի վաճառում, այսինքն սա ոչ թե Amazon-ի, այլ ավելի շատ ձեր հարցն է։ Շնորհակալություն, ունենք հարց Կարմեն Գրիգորյանից հետևյալ ձևակերպմամբ. How can we apply tax policy on people who are engaged in e-commerce from their own houses? Thank you. Yes, so that's what I am trying to share with you is that there is this tax rules that we call fiscal representation. So that allows an Armenian company to register with the tax authorities of Germany or Belgium or France or whatever. So once you as an Armenian company obtain a French tax ID or a UK tax ID, then you can handle all the import tax on behalf of your customer, so that the customer in the UK, they don't have to deal with any VAT, no clearing, nothing. You have all the tax identification numbers to pay for him and to do the paperwork for him or her. If you can please try. Հարցը վերաբերում էր այն բանին, որ եթե անհատ է գնորդը ինչպես պետք է նայեք բոլոր հարկային մաքսային դուրքերի հարցերը լուծի եւ պատասխանը այն է, այո, ֆիսկալ ներկայացուցչության հենց գաղափարի մասին է ես խոսում, որ եթե դուք հայկական ընկերություն եք Եվրոպայում անհատին ինչ-որ բան եք վաճառում, դուք գրանցվում եք որպես եվրոպական ընկերություն, ունենում եք ձեր հարկային կոդը կամ ԱՀ թիվը եւ կարողանում եք առաքել միջև գնորդի դուռը նախորոք իր անունից իր փոխարեն վճարելով այդ բոլոր մաքսային դուրքերը եւ հարկերը այս ձևով է այդ խնդիրը լուծվում I think there is this question here. Do you have any information on temperature controlled warehousing and delivery? So yes, like I was saying, once you are registered in the UK or another country, then you can hire special logistics services and special warehouses. For example, in America, Amazon has the same service that they call Fresh, Amazon Fresh Delivery. So they have temperature controlled warehousing and temperature controlled trucks to deliver fresh food
fresh fruits or fresh vegetables. And it's available in the big cities like San Francisco, New York, Atlanta. So usually these kind of services are available, just that you need to go and search for them and then clear your products and you can access these services. Հարցը վերաբերում էր այն բանին, որ այդ լոգիստիկ ընկերությունների պահեստներում ինչպես մենք կարող ենք հսկողության տակ պահել ջերմաստիճանը, եւ պատասխանեց, որ կան ընկերություններ, որոնք առաջարկում են նաև հատուկ պայմաններով պահեստներ, նույն Amazon-ը, մյուս տեղերը, նույն օրինակ Amazon-ը Միացյալ Նահանգներում նրանք կոչվում են Amazon Fresh, Amazon Tal. Այսինքն դուք պետք է աշխատեք լոգիստիկ ընկերությունների հետ, դնեք ձեր խնդիրները, որ ձեր ապրանքը ինչ-որ ջերմաստիճան տակ պետք է պահվի, եւ նրանք այդ ծառայությունն առաջարկում են, այստեղ որևէ խնդիր չկա. Okay, maybe I take the next question. What are the main principles for effective taxation of e-commerce? So I will talk about the VAT tax because from my experience, VAT is the most problematic tax for e-commerce, especially cross-border. Now, the most important rule is that you as a seller, you as a business person, you need to know what will your client pay as taxes. Because if you do that, then you will upgrade yourself from all the other sellers to the seller who make it easy for his customer. So that's why I'm here to share with you, please study. Study what is the VAT tax in America, the sales tax in America, in California. Study what is the VAT tax of Germany. Study what is the VAT tax of the UK, and you find how to pay it and how to settle this for your customer. That's the most effective because this kind of tax is unavoidable, inevitable, the VAT. Please go ahead. Sorry for the long answer. Okay, thank you. Ուրեմն հաջորդ հարցին ուզում եմ անդրադառնալ, դա վերաբերում է արդյունավետ հարկման քաղաքականությանը էլեկտրոնային առևտրում եւ այստեղ իհարկե պետք է ասեմ, որ ամենակարևոր հարցը ԱՀՀ, այսինքն այդ հարկատեսակին ճիշտ անդրադառնալն է, երբ որ մենք գործ ունենք էլեկտրոնային առևտրի եւ հատկապես անդրսահմանային առևտրի հետ եւ հիմնական կանոնը այսպիսին է, դուք պետք է շատ լավ ուսումնասիրեք, թե ձեր կոնկրետ հաճախորդը ինչ հարկեր է վճարելու տվյալ ապրանքը ստանալու համար։ Ասենք դրանք կարող են այդ հարկերը ԱՀՀ-ն կարող է շատ տարբեր լինել, Կալիֆոռնիայում, ԱՄՆ-ում, կարող է մի ուրիշ երկրում տարբեր լինի եւ ելի է այստեղ նախնական աշխատանքի անհրաժեշտություն է առաջանում, որպեսզի դուք կարողանաք ընտրել ամենաշահեկանը։ I'm done. Carry on, please. Next question from Susanna. So postal services have tracking tools. How can a company integrate tracking information like AliExpress do? So unfortunately, I cannot answer this question because I didn't study the Armenian post system. But usually if you send by EMS, which is available normally with Armenia, they will give you a tracking number that is international. Now, what you can Google, for example, if you have WooCommerce e-commerce website or Magento or PrestaShop or Shopify website, normally you could find some plugins that will integrate with EMS or with Armenian Post, but I am not familiar with and I don't know if it's available, but in theory, it could be available. Please translate this vague answer. Thank you. Ուրեմն հարցը վերաբերում էր հետևյալին, որ ընդհանրապես փոստային առաքումների ժամանակ հնարավոր է լինում հետագծել այս կամ այն ապրանքի կամ նամակի շարժը եւ առաքումը եւ խոսնակը ասում է, որ ցավոք սրտի ինքը շատ քաջ ծանոթ չէ Հայաստանում գործող փոստային ծառայությանը եւ մանրամասնորեն դրան չի կարող անդրադառնալ, բայց ամենայն դեպս շատ լավ գիտի, որ EMS ծառայություն է գործում նաև Հայաստանում եւ այստեղ կարելի է ստանալ tracking-ի այսինքն հետագծման համարը եւ Google-ի, Magento-ի եւ Shopin America եւ այլն տարբեր ծառայությունների ուսումնասիրմամբ կարելի է ողջել, թե որ միջոցով կարելի է այդ հետագծումը իրականացնել։ I'm done. Carry on, please. Sorry, I unmute. So next sub-question is, what about order disputes? And this is a very good question. So to Susanna and everyone,
when you're doing e-commerce, your brand, your identity, your image is very fragile because anyone, if they're not happy, they can blast messages on Facebook and so on, say, no, this Armenian company is not good, their products are not good. So you have to be extra careful. So my advice on this particular question is that if you have dispute, refund, make the customer happy, study your mistake, don't do it again, because the loss that you will have from branding and trust will be more than the loss of the product itself. If you can please translate. Okay. Ուրեմն ինչ վերաբերում է այս կամ այն պատվերների հետ կապված վեճերին, այստեղ թե Սուզանային, թե մյուսներին ես կպատասխանեմ հետևյալ կերպ, որ բրենդը ընդհանրապես ինքնությունը, իմիջը ցանկացած ընկերության շատ կարևոր է եւ երբ ցանկացած պայմաններում, երբ որ առաջանում է նման վեճ, մարդիկ ուզում են վերադարձնել կամ ստանալ հատուցումը տվյալ ապրանքի, ամենաճիշտ լուծումը այն է, որպեսզի փոխհատուցեք, դա շատ ավելի էժան կնստի ձեզ վրա, քան կորցնեք ձեր իմիջի, բրենդի եւ ինքնության ինչ որ մի մասը վարկանիշը, որովհետև կան սոցիալական հարթակներ, Facebook կա եւ այլն, կարող են գրել, որ Հայաստանի էս ինչ է, այսպես է, սարսափելի եւ այլն, ավելի լավ է պահպանել սեփական իմիջը. I'm done. Thank you. And of course, if it's a big B2B order, if it's a container of $100,000 and you have a dispute, then you have some dispute resolution mechanism with the banks and the letter of credits and so on. So I'm not saying don't refund. I'm not saying refund the whole container. I'm talking about small orders that are better to be refunded and settled instead of risking your reputation. Please make this point. Okay. Ուրեմն, իհարկե իմ ասածը պետք չէ մեկնաբանել հետևյալ կերպ, որ եթե օրինակ B2B տարբերակով $100,000 ասենք արժողությամբ կոնտեյների վերաբերյալ է վեճը առաջացել կամ անհամաձայնությունը, պետք է ուղղակի մեխանիկորեն վճարել, հատուցել եւ կողմ քաշվել։ Այստեղ իհարկե բանկի հետ, ակրեդիտիվի կամ ասենք համապատասխան վեճերի լուծման մարմինների միջոցով պետք է փորձել հարցը լուծել։ Խոսքը միայն փոքրիկ խմբականակի կամ հատով ինչ որ ապրանքների մասին է, որոնց պատճառով պետք չէ դուժի ձեր վարկանիշը։ I'm done. Thank you. And the last question, I am not sure I understand 100%, so maybe Susanna can correct me, but is it correct to say that you're asking how can we have the same logistic system as FBA Pan-European and have it in the Eurasian Economic Union? Is that correct understanding of the question? Ուրեմն վերջին հարցը, որ ես միգուցե ոչ լրիվ եմ հասկացել, ճիշտ 100%-ով չեմ հասկացել, Սուզաննան թող պարզաբանի, միգուցե ճիշտ եմ հասկացել, որ դուք հարցնում եք, թե ինչպես կարող է Հայաստանը նույն FBA ունենա, ինչպես եվրոպական եւ խոշոր մյուս շուկաներում գործողները։ Այդպես էր։ Thank you. So I see that you find this interesting. I think this is the future of cross-border e-commerce, to make logistics cheaper. This is really the best way to go. And that's why Amazon in Europe has invested and made it available. So it's making a big boost in trade. Now, for this to happen in the Eurasian Economic Union, I think the private market has to respond. So if there is a demand, somebody should set up this one-spot solution. Now, if it's not available, my experience is that you can connect few players in Russia, few players, whatever it is, to achieve the same. But then you will have to sign contract with a warehouse, sign another contract with another warehouse in the other country, and sign a contract with a shipping company that has a route between the different warehouses and last mile delivery. So that would be my answer to this question, if it's a valid answer. Ուրեմն ես կարծում եմ, որ այս հարցը ստիրույթին շատ է հետաքրքրում եւ ամենակարևոր բանը այն է, որ այս լոգիստիկ ծառայությունները ուղղակի ավելի նպաստում են ավելի էժան
գործարքներ կատարելուն եւ եթե ասենք թե մենք ուզում ենք Եվրոպայում հետևել այն օրինակին, ինչպես Amazon-ը գործեց եւ շատ մեծ բումային էֆեկտ ունեցավ նրա առևտրի այդ ցանցը եւ եվրասիական գոտում ուզում ենք ինչ որ ձևով ունենալ նմանատիպ էֆեկտ, այստեղ շատ կարեւոր է որպեսզի մասնավոր շուկայից արձագանք լինի եւ օրինակի համար դուք կապ հաստատեք օրինակ Ռուսաստանում եւս 1-2 համապատասխան բիզնեսների հետ եւ սահմանեք կամ ձևավորեք այստեղ միասնական այդ տարածաշրջանի համար միասնական պահեստ կապ հաստատեք Եվրոպայում համապատասխան պահեստի հետ ինչպես նաեւ ունենաք համապատասխան առաքող ընկերություն եւ այդ առաջի փորձը անելով նաեւ հարթեք այդ ուղին I'm done. Thank you. I am happy to answer even more questions, but if there is not so many questions, I would dare to ask you to maybe share them with Karen or write them here, or we can also tomorrow, and I welcome you to come to tomorrow webinar. We can also discuss this, and especially after you can review the PDF and maybe you will have some more questions tomorrow. So please let me know if I can answer another few questions. Otherwise, I am very honored to have shared a little bit of information with all of you. Ես ուզում եմ վերահաստատեմ, որ ես իհարկե պատրաստ եմ ձեր բոլոր հարցերին պատասխանելու, բայց եթե այս պահին ուրիշ հարցեր չկան կամ ասենք թե PDF այդ պրեզենտացիաները ուսումնասիրելուց հետո կարող է նորանոր հարցեր առաջանան կամ որոշակի ծավալուն հարցեր կան, որոնց մենք կարող ենք անդրադառնանք նաև վաղը հարց ու պատասխանի ժամանակ կամ Կարենին ուղղեք, ես հետագայում պատասխանեմ, էլի տարբերակ է, եթե հիմա կան ինչ-որ հարցեր մի երկուսին ես կարող եմ հիմա ուրախությամբ պատասխանել, I'm done. Sorry. Thank you, and I wanted to say really a big thank you to all of you to have given me this opportunity to spend a bit of time with you, and I will pass the voice to Karen. Please, Karen, thank you very much. Thank you, Mohammed. Ընկերներ, ես գրեցի այստեղ իմ էլեկտրոնային հասցեն, եթե հարցեր դեռևս կլինեն, որ ընթացքում կարող է ծագեն եւ կարող եք այս հարցով ուղարկել եւ մենք Մուհամեդի հետ անպայման ձեզ կփորձենք օգնել։ Ես ուզում եմ նորից հարցնել Մուհամեդին, մենք կարող ենք այստեղ հիմա upload անել այս պրեզենտացիան հիմա, որովհետեւ ոնց որ թե ես չեմ տեսնում դա։ Այս պրեզենտացիան որ արվեց, մենք այստեղ upload անենք։ Նախ եւ առաջ փոխանցեմ ինչ Մոհամեդը ասաց խոսնակը, նա ասաց, որ շատ շնորհակալ է, որ այս հնարավորությունը ունեցավ կիսվելու ձեզ հետ իր նկատառումներով, իր փորձով եւ անցկացնելու միասին ժամանակը այս վեբինարի ընթացքում։ Իսկ խոսքը փոխանցվելով Կարենին, Կարենը նշեց, որ նա so Karen was saying that he presents his email address for the people to send all the possible additional questions for later response, and also if it is possible to upload the presentation right now from here, it could be done. Otherwise, well, he promised that the presentation would be made accessible to all the participants, right? I'm done. Yes, thank you very much. What we can do is that with Karen, we will compile the different files that we talked about, the Excel file and the PowerPoint labels, and then we will put them in one maybe Google folder, and Karen will send you the link to download all these files. Ուրեմն Մոհամեդը առաջարկում է այս ֆորմատը, որ բոլոր ֆայլերը, ոչ միայն այս PDF պրեզենտացիաները, սլայդերը, այլև Excel ֆայլերը եւ բոլոր հարակից նյութերը, որ նա ունի, Կարենի հետ միասին կտեղադրեն մի առանձին թղթապանակի մեջ եւ միգուցե եւ Google Drive-ում կտեղադրեն այդ թղթապանակը, կապուղին կունենաք եւ կկարողանաք Google Drive-ի միջոցով դա ներբեռնել։ Շատ լավ, ոնց որ Մուհամեդը ավելի համակարգված լուծում է տալիս,
մենք այս եւ մնացած հարակից փաստաթղթեր, այդ Excel-ի ֆայլը, ձևանմուշներ եւ նաեւ վաղվա միջոցառման հետ միասին մենք անպայման դա մի հարթակում կտեղադրենք, ես անպայման Facebook-յան տարբեր հարթակներում, թե իմ անձնական էջում, թե ներդրումների աջակցման կենտրոն, եվրոպական ձեռնարկությունների ցանցի բոլոր հարթակներում այդ հղումները կտամ, իսկ ես նաև նշեցի իմ էլեկտրոնային հասցեն, դուք կարող եք սրա վրա ուղարկել, ես անձամբ ձեզ բոլոր այդ հղումները կուղարկեմ, որ դուք այդ ամբողջ նյութերը ունենաք։ Կարենը հետևյալն է ասում, որ բնականաբար բոլոր նյութերը, ինչպես որ Մոհամեդը նշեց, բոլոր հարակից Excel եւ News ֆայլերը համապատասխան հարթակներում, որոնք որ հարմար կլինեն կտեղադրվեն եւ կապուղիները ձեզ կտրամադրվեն, ինչպես նաեւ դրանք կգումարվեն վաղվա նյութերը եւ կկարողանաք դրանցից օգտվել։ Այժմ, եթե հարցեր չկա, շնորհակալություն Մուհամեդին, մեծ շնորհակալություն։ Խնդրում եմ անպայման, եթե ձեզ այսօրվա սեսիան, այսպես ասած, դուր եկավ, նաև անպայման միանաք վաղվա շարունակությանը, որտեղ արդեն ինչպես նշվեց քննարկենք էլեկտրոնային վճարումային եղանակների հարցին։ Նորից շնորհակալություն մասնակցության համար եւ իհարկե եկեք հատուկ շնորհակալություն հայտնենք մեր թարգմանիչներին օպերատիվ արագ եւ պրոֆեսիոնալ աշխատանքի համար եւ եթե նոր հարցեր չկան եկեք առայժմ հրաժեշտ տանք մինչ վաղը եւ նորից ուզում եմ հիշեցնեմ որ ամբողջ նյութերը ամբողջ երկու սեսիաների նյութերը հարակից փաստաթղթերով եւ նաեւ այս վիդեոյով մենք հենց առաջիկա օրերին հավանաբար հենց ուրբաթ օրը կամ ամենաուշը երկուշաբթի օրը արդեն տեղադրված կլինենք սոցիալական ցանցերում եւ բոլորի թղումները հասանելի կլինի։ Շնորհակալություն։ So Karen thanked everybody for the participation and also said that all these documents will be placed in a way that will be accessible through even social network on Monday. And those who are interested, he invites again tomorrow to join our next session, which will be about the e-payments. And thanks everybody for participation and goodbye. Thank you very much, everyone. How do we say thank you in Armenian? Yeah, it's quite complicated. Is it? You have to train a little bit. Shnorhakalutsum. Shnorhakabutsum? Yeah, it's quite good. But most of us, we use the word merci. Yes, yeah. I know that there is a big Armenian community in France where I'm born. So I will say merci beaucoup to everyone. Merci. So thank you, Mohamed, for today's session. It was very interesting. C'est mon plaisir. Plaisir partagé, and thank you for the whole translation team, Karen for the organization, and all the participants. Thank you very much, all of you. Thank you again. See you tomorrow. Yes. Bye-bye, thank you. Bye. Till tomorrow. Thank you.